then you're waiting for your license. So I'll explain how you can do that. I'll give a phone number to register for classes, and that's one of the nice perks. That's one of the nice benefits for being a partnership. Cô nói là những cái trường của mình đó là partnership là cái hãng Demalogica. Sau đó thì những cái người nào mà học ra mà có license á thì sẽ được 3 cái lớp học về dưỡng da, về skincare, và những người nào mà chưa có license thì vẫn được. Trong thời gian mình vẫn có license một cái bây giờ mình vẫn được, rồi cô sẽ hướng dẫn cái cách để mình đăng ký. Do you need anything? I think I'm all good. The only thing I might ask for, if when I do my treatment for the massage today, I'm going to do it with a guava stone. You do good fun. And I didn't get to bring my massage cream. So whatever type of massage cream, that would be great. And then I can show some of the techniques. Thank you, Miss Rachel. All right, I'm going to start by dampening down 3 pieces of cotton rounds. And this is for eye makeup removal and lip color. If I have a male client or female client who may not even need it because she's not wearing makeup, let's say, I still like to do it. It's just part of the ritual, part of the cleaning of the face and the eyes and lip area. Đó là cái bước đầu tiên. Bây giờ là cô sẽ làm ẩm 3 cái miếng bông gòn đó bằng nước lạnh, không phải lạnh mà nước trong nhiệt độ phòng. Sau đó thì cô sẽ bỏ cái kem tẩy trang. Thì dù là khách hàng là nam hay nữ thì cô đều stop với cái bước là tẩy trang gương mặt. So I'm using pre-cleanse. Those of you that are in aesthetic school may be familiar with this. If you're working with Demalogica, right, in the treatment room there. So this is your pre-cleanse, which is great for removing makeup, dirt, debris, pollution. So I'm going to start with Christine. And Christine, you didn't say that you're wearing contact lenses, right? No contact lenses. I'm just going to let that set. And the only time I wouldn't use pre-cleanse on the eye area would be if Christine had lash extensions, because it will start to remove part of the adhesive, and we don't want that, right? So Cô nói là cô sẽ không dùng cái chai nước tẩy trang ở trên con mắt của khách hàng nếu mà con mắt của họ có lông mi nối mi. Yeah, but we have special cleansing gel, we have ultra calming cleanser for eye makeup removal with lashes, so that would be fine. No, I didn't bring everything for today, but we do have ultra calming cleansers. My little basket in here. I did bring another cleanser for Asian skin today, which has a little exfoliant in it. I'm good, thank you. I'm so used to standing. We stand in school all the time. She really does. I told her that. Yeah, she does. Lovely skin. With no makeup, isn't that nice? Okay. Yes. Tẩy trang. Yeah, I'm going to ask you to open this now that I put my cleanser on. I think it just needs to be strong. Sometimes I put a little scissors. There we go. Thank you. Đặt cái máy quay lên cái chỗ bàn đây. Cái máy này quay đâu? All right, so I'm just going to rinse off any of that residue from the eye makeup removal from my pre-cleanse. Cô nói là cô đang rửa đi, lấy đi hết những cái bụi bẩn hay là những cái vết dơ từ những cái vết dơ từ cái makeup.
And once I've done that, I'm gonna use pre-cleanse again for everything on her skin. So that way not just the Sau khi mà phủ tẩy eyes. trang môi với lại mắt thì bắt đầu phủ tẩy trang toàn bộ gương mặt. So dry hands to dry face. We don't want to add any water or steamer. Rồi khi mà dùng cái đó thì dùng trên tay khô. Tẩy trang dạng dầu đúng không? Dùng trên tay khô tại vì cái đó là dạng oil tẩy trang. Và cái mặt cũng phải khô luôn, mặt khách hàng phải khô luôn. Sau đó nhũ hóa đó. And if anyone during time has any questions, I'll be happy to answer. Còn nếu là ai có câu hỏi, bất kỳ câu hỏi gì về sản phẩm hay là cái cách thức về da thì có thể hỏi cô. Tẩy trang bằng dầu với lại bằng kem cái nào ok? So they ask you between the oil cleanser and the cream cleanser for remove the makeup. So which one do you prefer? Actually, we do a double cleanse. But if you had to buy one cleanser in the treatment room, then I would start always, every skin condition can use pre-cleanse, so that would be good. And then the other cleanser could be special cleansing gel, because both oily skin can use it and dry skin can use it. Because cái ý của chị là cũng recommend là cái bước đầu tiên khi mà dùng tẩy trang thì mình nên dùng cái pre-cleanser which is oily cleanser. Sau đó thì mình dùng một cái như là sữa rửa mặt mà chuyên dùng cho cái da của mình, giống như da khô, da nhờn hay là da gì đó, thì mình dùng đó thêm một bước nữa. Và mình luôn luôn dùng 2 bước. Now, the reason why this is an oil base, I'm going to really challenge you today. Don't worry, just All right, you're doing great. So you are. So I so appreciate someone doing that. So part of why an oil-based cleanser like pre-cleanse is good is oil attracts oil on the skin. Okay. So even though let's say she was very acneic or oily rich and she doesn't like a feel of oil, when I add the water at the end, it'll turn into like a lotion. So it totally changes, but it attracts the dirt and debris on the skin. Cái lý do mà cô dùng cái oil để tẩy trang á là tại vì cái oil nó sẽ lấy, cũng có thể lấy đi cái oil trên cái da, mặc dù là da mình là dù da mụn hay là da nhờn, thì những cái người mà bị da nhờn hay da mụn thì họ thường họ sẽ không có thích dùng những cái sản phẩm nó oil, nhưng mà cô recommend là mình nên dùng, tại vì sau khi dùng cái oil này, cái sản phẩm này ở trên da của mình đó, thì khi mà mình rửa đi á, thì cái oil nó sẽ thành cái lotion trên cái da của mình. And Christine's skin is beautiful. It's like glass. It's just so smooth. That's really great. You don't always get that lucky. Da đẹp quá. Da thì như cái gương vậy. Nhường cho ai xấu hơn, già hơn. Yeah, so some of the things that are in the pre-cleanse are healthy plant oils. So we don't use mineral oils or heavy oils that can cause breakouts. We use cocoa nut, safflower oil, sunflower oil, all healthy plant oils. Yeah. Kem massage đó. So cái sản phẩm oil này á, nó không có mineral oil. Tức là Kem oil massage. trong cái sản phẩm này Kem nó massage đều kìa. thiên nhiên hết, cho nên nó Bên không đây gây tổn đi hại tìm cho da hải của rồi mình. đó. Đưa cho cổ đi. Xin đi. Just visualize it being warm. So I added water when I'm ready to remove it, and what that does is it changes it from an oil into a lotion. So it emulsifies. Sau khi mà mấy các chị mà dùng cái này mà tẩy hết, cái cảm thấy như mình remove gần hết những cái trang điểm da của mình á, thì chị có thể áp nước lên, thì lúc đó thì cái oil nó sẽ chuyển thành cái lotion, đó thì mình sau đó mình rửa sạch sạch luôn. Now I have a question for the group. Whether they're Cosmo or Estes today, who's ready to graduate like in the next month? Are there all different levels at the school? Yeah. Sau ai đây là người trong lớp skin mà có thể tốt nghiệp tháng tới? Nobody. Who's brand new? Less than 100 hours. Ai là người mới học trong cái khóa này? Yeah, Mới someone học who's dưới 100 giờ.
Oh, Me. nice. Em tốt nghiệp rồi Too nè. many thousand. Em tốt nghiệp rồi. Có tiếng Anh không? Gabriel. 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 So Gabriel just started class. Oh, who's Gabrielle? What a beautiful one is name. me. Oh, I love that name. Yeah. Hmm. So don't be jealous because I know. That's a beautiful name. I've heard of Gabrielle, Yeah. but Gabrielle, oh, that's so Ờ, nice. giờ bây giờ. Okay. So once I've done the first cleanse, I have my second bowl of water for the second cleanse. But I'm gonna look at her skin, and I don't need one, but pretend I have a magnifying light. You would, typically in a treatment room. So I would put iPads on her, and then I would look closer for any breakouts. I mentioned her skin is so smooth. But what I do see is a little bit of freckling. We call that pigmentation, hyperpigmentation. And with beautiful Asian skin, we do see a lot of concern about pigmentation. It's one of the things that many of us that are Asian, not many people, but I am so fair that we attract a lot of sun damage. So we really want to be able to, protect the skin with good sunscreen. Cô nói là trên cái người làn da châu Á của mình thì hầu như cô thấy là đều bị da không có đồng đều màu và da mình nó dễ bị thời những cái vết đốm nâu trên da của mình. Yeah. You really don't have pigmentation, very little on the sides of your high, beautiful cheekbones, and they're right there. That's probably more sun-induced from her. Yeah, a little freckling right there, a little pigmentation. Đó là những cái người mà các xương gò má cao á, thông thường cái gò má của mình ngay đây thì nó cái ánh sáng nó sẽ tiếp cận nhiều hơn cho nên dễ bị thấy những cái vết đốm nâu và những cái mụn cong nám trên cái gò má. Very much. And you drive every day? No. No. Cố nhiều thân tập rồi. Sợ thật. Yeah, so Christina shared with me that she lives in a very city that's a lot of sun, more so than even here in Bakersfield. So, but she protects her skin, she's wearing, and that shows. She doesn't have a lot of pigmentation. You know what relation, so when we walk out the street, we cover from head to toe. I know, that's why the skin is so gorgeous. So important to You it. know, we Asian, so we always fight for P1. Yeah. I know, I'm very jealous, I really am. I think it's so important. Okay, so I'm gonna go for my second cleanse. And after I look at her skin and ask her a few questions like I did, I'm going to show this product, sorry. This is in our Age Smart line. So we have products that are banded in different colors, one for acne system, one for ultra calming, for sensitivity. This one's more for preventing aging, and you don't have to be 50 and over to use it. You can be preventing. There's different colors. Yes. Bây giờ là yes. cô sẽ dùng tới cái sữa rửa mặt dành cho cái da lão hóa. Mà cái đó là cái sữa rửa mặt này thì nó không cần phải đợi tới cái lúc mà mình cảm thấy mình bị lão hóa thì mới sử dụng, mình có thể sử dụng ngay từ cái lúc mà mình cần thiết. Thì trên mỗi cái sản phẩm vậy thì mỗi một cái màu á, thì nó sẽ tượng trưng cho mỗi cái loại da khác nhau. Cái màu, cái sọc Cái line phía dưới thì nó tượng trưng cho mỗi cái sản phẩm khác nhau. So this is a creamy cleanser. It has a lot of rose. Rose is for hydration, and it has an anti-inflammatory of clove. So rose, clove, hydration, inflammation. Sau trong này nó có một cái nó gần như là nước hoa hồng, nhưng mà cái này nó là tinh chất cho nên nó sẽ giúp cho mình vừa như là chống lão hóa và nó có chữa trị những cái giống như là tổn thương sâu trong da. And then the secret sauce in it is actually a 5% lactic acid. Lactic acid is an exfoliant. Sau trong cái này thì nó có 5% lactic acid thì nó giúp exfoliate nhưng mà nó làm rất là nhẹ trên cái da của mình. Cái da của mình nó thâm cái làn da của mình nó căng lên và nó làm cho mình trẻ hóa da. So you need that with exfoliate the skin and hydration at the same time. Yes, yes. This is really designed for someone who's really busy at home. They say, oh, I know I need to exfoliate to turn over dead skin, but I never have time to do it. So
this at least is a shortcut, and then I'm still gonna go through a regular exfoliation, but milder for the skin today. So cái sản phẩm này nó vừa là sữa rửa mặt và nó có cái acrylic acid trong nó, cho nên nó sẽ vừa là sữa rửa mặt và nó có thể là dạng một cái dạng kem tại tế bào chết dạng nhựa. Thì những cái người mà họ bận rộn quá thì họ không có thời gian sử dụng một lúc vừa kem dưỡng ẩm với lại vừa sản phẩm rửa mặt và vừa exfoliator, thì họ có dùng cái này như một cái này vừa mình rửa mặt và vừa mình keep cái độ ẩm trong da của mình. Okay. So we do. Yeah, and this is a creamy base, so it's a little more for a drier skin. I don't think cream is always the right cleanser for someone who feels very oily rich. A lot of men that carry more oil, they like a gel cleanser, so that's why it's special. Sau cái sản phẩm này thì nó dành phần chủ yếu cho những người nào mà có làn da hơi khô, từ normal skin tới dry skin. Okay. So, once I've done my double cleanse to get the skin, whether Christine wears makeup or not, we collect a lot of dirt from just the debris from the pollution in the air, the smog, all of the things that we get on the skin even without makeup sometimes. Có nói là tuy là chị Christine không có mang make up nhưng mà cái da của mình nó tiếp xúc với bụi bẩn của môi trường thường ngày, thì những cái oil cleanser nó có thể giúp mình lấy ra những cái bụi bẩn đó từ trong sâu cái làn da của mình. Okay. Now, I'm going to get ready for my next step, which is exfoliation, and I'll talk about it. But could I trouble someone to get me a little more water? Đi lấy nước ấm lên nào. Oh, thank you. Em lên nha. Let's do both. And I just need a little bit like that too, not a lot. Qua bên này em có biết rằng I'll use this sponge. Dạ không, cô bên này máy nóng là lẹ, cái chỗ cái sinh nó còn. Dạ sinh nó lẹ nha. Oh, Sinh trong nhà. Trong phòng tắm á, trong phòng tắm, trong bedroom. oh yeah, so I'm going to talk about it in a minute for sure. Okay, wait. I can get started unless you want to wait for her. Yeah. So we'll wait just a moment for our water to come back, and then I'll talk a little bit about what I'm going to do today. But I can just kind of mention that the classes that they can take. Took me, what, half an hour to get here today from Irvine, so we're really close to where you are. And it's nice, you can come with another person here, you won't feel alone. But you can come to our classes, and I'll make those mention of which are the free classes for them. They have a lot of classes. So cái chỗ mà của Oh, thank you. A little Oh, beautiful. That's better. That's good. Oh yeah, that's nice. cái lớp mà dạy giờ skin của cô này chuyên sâu á thì nó cách đây khoảng chừng 30 phút. Thì lát hồi cô sẽ cho mọi người cái thông tin thì cái lớp nào là lớp không có miễn phí. Silent thing. I am. So this is called multivitamin thermal foliant. Long name, I know. It's thermal because it warms up a bit. And this has lactic, salicylic, and prickly pear, and a little bit of retinol. Just a blend to help polish the skin. So cái này thì khi mà nó sẽ nóng lên, khi mà mình massage nó sẽ nóng lên. Thì trong này nó có lactic acid, right? Yes, Okay. lactic. And then nó có một ít retinol trong đó nữa. Cho nên khi mình exfoliate cái da của mình sẽ cảm giác nó căng và nó bóng. And I put about this much into it. So I did a little squiggle like that, but watch what happens. So I just put enough to do her skin from the throat on up. And then I'm going to add some warm water, or regular water, doesn't matter, warm or cold, to it. Little fan brush. It's already getting warm on the bottom. Mình áp nước vô mình thấy là nó sẽ nóng.
Oh. Now, I'm going to make it a little bit stronger. This is mild. At home, that client can use that 2 times a week for 2 minutes. But I promised Christina I wouldn't do anything too strong on her skin. She doesn't need that. But I'm going to add something more of a professional product, and it's called the Accelerator 35. So do you recommend that we add that one when we use this product? For at home? someone that is resistant skin, stronger skin, if they've never had a strong exfoliation before, then no. But this is definitely more of a mild, but this makes it a little bit more assertive. So let me just, this was primed, let me just unprime that. So, do you recommend that we can use that at home or we have to go to the spa? No, this one is professional only, so it would